Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Banishers Ghost from New Eden. Значит, добил я, наконец, последние самоцветики. И вот мы приступаем к улучшению последней броши нашей. Херак 6, Херак 7. Использовать 8 предметов снаряжения ранга 7, легендарное. Итого у нас 66 силы. Мать его, 66 силы. Совсем недавно у нас было около 40, но за счет того, что я закрыл 3 пустоты, которые дают там под плюс 3 ко всем характеристикам. У нас упорство 330, 300 почти живучести, духа там просто... Короче, у меня получается так. Выходит дух, да, у меня большой довольно. Я вот сейчас вот играл, и, значит, я перехожу в антею, бьюсь, пока у меня остается половина, чуть меньше половины. Я врубаю слияние, вот это слева внизу еще маленькая полосочка. После того, как слияние заканчивается, у меня очки антеи снова восстанавливаются до фула, и я опять продолжаю биться. В общем, получилось очень круто, прям, я могу очень долго в антее биться. Ну что, все, погнали, болтовня закончилась. У нас все допки пройдены в плане присутствий. То есть вот New Eden, Темный лес, Гора Плезант, Хэроус. Мы за все получили ачивочку, которая нахер не нужна. Но это не важно. Сейчас мы идем по главному квесту. Мы на финишной прямой. Нас ничего не должно отвлекать уже. Have you found her? Still look. Good. If you can't find her, she's... Do you know anything about Kate and a certain Grace? That's a name I haven't heard in a long time. Why do you... I found a letter, an old one, addressed to Grace, but mentioning Kate. It'd help to know who she is. I can't help you. And if I could help you, I wouldn't. After all that has happened, Kate's tale is hers to tell, and hers alone. But you admit you knew a Grace. Ask Kate, for I'll say... All right, then. One last question. Seeker, you say? Now this I can answer. I've never heard that name in my whole life. I found a letter, I can't... After... but... Ask Kate. All right, then. See, I've... Нельзя Ага. выбрать другой, да? Любовь. Все побеждает. Спросите Кейт Ньюсмит о Деборе. Так, теперь мы смотрим, куда нам надо идти. Нам надо идти вот сюда. В принципе, я думаю, вот отсюда из старой дозорной башни будет намного проще прыгнуть. Бля, приятно смотреть на свой этот снаряжение, да, все просто легендарное. Не, я в полном восторге от игры, прям вот. Единственное, что я считаю, не нужно мне было вот так вот упарываться, потому что и так просто довольно было биться. И как бы вот за счет этого немножко меня местами прям бесило. А так прям полнейший восторг, полнейший, прям. Я, наверное, даже вампир сейчас перепройду или еще чего-нибудь. Вампира я, кстати, так на последней сложности и не прошел. Я помню, я что-то играл, потом у меня что-то комп надо было обновиться, у меня почему-то не восстановились, не синхронизировались со стимом мои эти сохранения, что было, блядь, для меня дикостью, я так бесился. И потом как раз вышел патч такой на повышенную сложность, я такой, сейчас, и как-то там одна за другой там, и я так и забросил. Надо убрать метку с костра. А у меня, кстати, и главное, и сюжетная, и побочка в одном месте. Прикольно. Да ладно, серьезно, я здесь никогда не был.
What are you doing here? How did you... Thickskin said I might find you here. I don't want to... Я нашел ваш дневник, давай I сначала по found бочечку. your journal, Kate. Stop lying to yourself. How dare you? I dare, because you care. Come on, say it. Get it out. I'm afraid to. It'll be all right. I promise. I don't want to care. I don't want to care for them. I don't want to care for Thickskin. Aye, but you do. And you can. As long as you care for yourself, first of all, so... What's it to be? I'll go. When I'm ready, I'll return. But she will step down. Further, and you may tell her this, I do not... All right. Why? Ну, это мне нафиг не надо. Это связано с кошмаром. Дебора была частью зверя. А вот это мне нужно. I'm trying to track someone down. I'm busy. Fine. I'm not asking you to do anything. I just need information. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You just can't leave a scab unpicked, can you? Especially if it's not your own. Я же не буду себе на рано сыпать соль. Wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Пеннингтон? Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. What did Grace look? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That Вот-вот. sounds like Seeker. Я тоже так подумал, что... Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here, southeast, across the drawbridge, along the path to... Goodbye, Kate. Так, куда? Куда нам надо бежать? И мы заодно пройдем через вот эту. Значит, мы сейчас бежим сюда, прыгаем в лагерь, относим квест толстокожий, сделаем допочку, не знаю зачем, вот, и бежим дальше по квесту. И все у нас замечательно. Все вы тут забыли, мать вашу. Блять, я раскидаю. Что, бля, когда у тебя 60 сил, и когда у тебя изгнание там... Сколько у меня изгнания? Это гнев? Нет. Это сила воли? 120. Хорошо. А? И здесь я тоже не был? Что за хренотня? Пеннингтона о его дочери? А есть кто дает эти дополнительные точки интереса, как дополнительные вопросы? Вот. И оно как-то влияет, не влияет, вот хрен его знает, да? То есть я как бы вообще не тратил время, но тут вроде бы быстренько. Сейчас слетаем отдадим толстокожие, слетаем к Пеннингтону, спросим, все быстренько сделаем. Хочется все сделать правильно.
максимально понять, потому что история здесь просто отвал башки. Ох! Я в итоге не понимаю, Дебра всему виной вот этого вот проклятия, или может уже Грейс? Я, кстати, когда пошел за самоцветами, я пошел к искательнице, там никого не было. То есть по квесту там указывают найти искательницу на том самом месте. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. Вот, я пробежал, там место указывает, где он должен стоять, а там нет его. Have you found? Did Thickskin merit her second chance? Kate is safe. She's agreed to come back on one condition. So that's what it'll take. She also wants the story, What truth? the truth about why the second group. Kate can tell whatever stories she wishes. I care not what people think of me. But all the same, I'll thank you. What's your plan now? I'll pack my things, go into the wild, alone. Alone? Aye, I'm better alone. Ну ладно. Просто 600 опыта, так That woman remains a mystery to me. пожри. She worries so about her sister, yet sent scores of people to die. Aye. It is a mystery to me too. Теперь мы быстренько летим к Пеннингтону. А это куда-то сюда. Просто туда-сюда, все открыто, все прикрыто, все прям хорошо, мне нравится. The mood is heavy. What happened? Ничего не заметил. Drop the innocent look, son. I'm not buying. That mutinous varlet escapes her cell and you swan in here without a care in the world. You expect me to believe the two and Is he looking for a new scapegoat? answer the question, McGrath. Where is Ellen Priest? Lost your prisoner, have you? Oh, I can't blame her for running, but I can tell you this. I'd not a thing to... I should lock you up for this. You'd enjoy that, wouldn't you? All right, Captain. I don't know what happened, not exactly. The cell keys have vanished, mute. Her character is one part vinegar and the other malaise. And who knows what bitter treason she now foments. Это не дело All due изгнания. respect, Saul, this is not my circus, and Mrs. Priest is not my clown. This is not Banisher business. That we know of. While she remains out there, flapping loose like an undone mainsail, there can be no trouble. Find her and do. Ты чё, охуел? I happened upon this, a package for the garrison. The messenger didn't make it, so... At last, the long-awaited payroll, just as Fairfax. Sad to say there's no payroll. It's just... Maybe we were wrong to give it away. Ah, for shame. I should not. What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher, but you should not say it again. It's important, else I wouldn't ask. Important or not, you'll have no answer. After all I've done, I rather think you owe me it. The Four told you, that much is true. But the debt will be settled some other way. I read the name on a letter. It was very According to this letter, what happened to Grace was entirely your fault. No, the fault was hers. She was stubborn. The letter told quite the tale. I'd like to hear... I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. You are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism, her
hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. The letter was clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Whatever you did seems to have made things worse. I stood firm. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. I stand firm. Want to tell me what happened? If you must know it, I sent her away. I exiled her. Why? Why would you do that? She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying. Witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Now, why does Lammy Haskell suddenly spring to mind? And Deborah, too. Though Deborah was innocent, you accused her of witchcraft. Do you deny it? Deny it? I claim it. By law, she was no witch. But neither was she innocent. She was poison, a ruiner of children. She corrupted my grace. I am a much changed man with the intervening years. Looking back, with the benefit of experience, I was entirely right and would not change a thing. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was... No, I'd have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. Think what you will of me, I care not. I did what was necessary, and I'd do it again. And that is all there is to say. Блядь, довольно интересный разговор был. Беглец мне не интересен. Ой, Леха. Lovely man, really. Ну а что делать, если в те года ведьмачество это было просто худшее, что вообще можно, это худший грех был. Он пытался ее, наверное, отнимал. Почему он ее просто не взял, не сжег? Как вот он? Дебору он винил, потому что, видимо, она их натаскивала, детей, хрен его знает. Сейчас мы это все выясним, по всей видимости. Бля, вот это прям вообще интриги, расследования. До сих пор, до самого конца я не понимаю, кто скотина здесь. Походу, вообще все люди ублюдки. Как Ведьмак говорил, I hate portals, он ненавидит портал, так I hate people, я ненавижу людей. Ну, то изгнатели должны также говорить I hate people. Или I hate humans. Мне показалось пятно кровища. Hogging all the fun. They brought more friends. Эх. One less to worry about. Зуб пошел. На кого тянешь? Symbols.
The hut may be near. Symbols. А странно, я сюда никогда не ходил. Да, как так? Как я это I место... sense magic. Could Seeker be here? Нет, был здесь он... Странно. Faded with age. Hard to know what it was for. Еще у меня просто все прокачано. Изгнание. But this stuff is thick. I can see just fine. Чувствую, я сейчас буду махаться тут, да? Too easy. Как и последним апперкотом, так в носопырку, на, снизу вверх. Найдите хижину в лесу. Еще на крайняк просто там ачивку какую-то такой шпунь. Это не хижина в лесу, нет? Да, вот это мне вообще, вот 38-риков сейчас мне вообще очень надо. Все? Чувствую, здесь тоже нету хижины. Давай мне еще 38-риков. 31 восьмерик. Сука. Так, сюда. Видимо, сюда куда-то надо. Stay down. Вы охренели? Куда идти-то? Мне кажется, я уже здесь все обыскал, нет? Увидел там бревно. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Что за музыка началась? Я аж испугался, такая, как Mortal Kombat, такой ту-ду-ду-ду-ду. Так. Мне, видимо, вовнутрь.
Anyone home? Черновой наброс карты старого охотничьего лагеря. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Так, это у нас что? Записка о скрывающем ритуале. Величие тени обнаруживается не только в колдовстве, но и в потустороннем мире. Благодаря этой неожиданной силе тьма становится союзником, заботливой рукой, что поддерживает и защищает нас. Она создает иллюзию, которую не распознать неискушенному человеку. Тьма, окутай меня и скрой мою иллюзию от света. Затумань чувств, ослепи моих врагов и позволь мне жить за завесой изменной реальности. Примечательная искательница. Успех совсем близко. Уверен, я смогу по-своему усовершенствовать скрывающий ритуал, который оказался неполным. Что неудивительно, ведь я взяла его из книги демонолога. Они слишком узколобы и не способны мыслить широко. Впрочем, опираясь на эти записи, я смогу создать безупречное заклинание иллюзий. Может быть, стоит поблагодарить моего друга? Он многим рисковал, когда решил переписать этот ритуал. Может быть, и стоит, если наши пути еще пересекутся. Я точно отблагодарю More его. demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Человек, письмо госпожа Дебора. Надеюсь, что письмо дойдет до вас, и благодаря вам я хочу быть особо. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я отыскал хижину, но не стану оставаться там. Я хочу быть собой и изучать то, что мне интересно. Как вообще можно бояться колдовства? Разве оно не чудесно? Я нашла более безопасное место, хорошо скрытое. Там меня никто не найдет, и я смогу спокойно учиться. Благодаря вам я наконец-то могу быть свободной и жить подальше от него и его стремлением мною управлять. Он всегда вел себя не как отец, а как тиран, который всеми командует и не терпит другого мнения. Он никогда не пытался меня понять. Теперь все это в прошлом, а меня ждет новая жизнь. Жизнь, в которой я больше не должна быть его дочерью. Можно сказать, мы станем свободными друг от друга. Спасибо вам за помощь. Надеюсь, скоро увидеть вас вновь. Ваша ученица Грейс Пеннингтон. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Seeker drew this. Now we know. She's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Aye, sure. Да, еще. 30 мегист. Я 300 мы сначала Диабло вспомнил. Whatever it is, out with it. Now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, all right. I believe you. Я верю, но не доверяю. Надеюсь, этот паренек там на месте, и мне не придется что-нибудь там это изображать, опять зачищать полчища нежити, чтобы добраться до него. Лэмми Хаскел. Так, где наш дом? Где наш дом? Вроде бы бедный, там это, а дома такие себя отбухивают, я охерею.
Давай, Лэми, покажи, что ты можешь. They're not yet over your accusations, it seems. Да похер. We need think about. Think about. Yes? To my horror, I don't even know where. I'd speak of past mistakes. That might. We saw the pyre. What's going on here? Nothing's going on here. All right. Folk they finished the meeting house, but. Well, people talk and foolish people They took down the wards, burned our book. They're afraid. No, it was inevitable. Without the wards, the situation were Would they be right or wrong. Spectres walk once. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. We've closed a couple of haunting cases. My father shall be pleased. О, Thank you. Perhaps you'd have time to help me with. I need an ending, a high note on which to. скажи о терпении, о смелости. Ну, смелости, я не знаю. People don't always trust Banishers. That could work. The added spice of your profound wisdom, I believe this speech. We found a page ripped from a book. Do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus? Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great.
Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, Thank you for your help. could you tell Grace that I'm still her friend? Once we found her. Окей, войдите в пустоту и найдите книгу. А мне надо конкретно в пустоту входить? А мы Words выполнили. have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Starenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope, and rage against the enemy. It was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Я не знаю, я не говорю по-немецки. И где? А вот. Хотел сказать, какого хрена? Блять, там еще из-за паутины она спрятана. Да, она еще и похоже под землей, что ли? Да. Понеслась. The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. Can't hide now. Ну, погнали. Махач, да? More corrupted ivy waiting to be plucked out. Так, раз плющ. Два плющ. Больше не вижу. All the steam up. Так, еще ниже, да? Я, по-моему, вообще не был здесь. Ой, сейчас что-то будет. Войти в пустоту. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you.
Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Так. Все хорошо? Нету, блядь, вонючих этих берегов. Ну, давай махач. Странно, я думал, махач будет. Площадка была прям вот. Get back up. Stay down. Да хорош. Можешь просто вот. I can help. Don't let it crush you. Can I join in too? Да сдохни ты уже. Вот так. Бастард. Бастард. Куда иду я? Так, тут я точно был. Our book isn't here. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Try to find a way across. I'm on it. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Загадка 3 смегиста. Треугольник, обращенный вершиной вниз, означает баланс, простоту, надежность. Понятно, это... Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Убежище искательницы. Погнали. Did you hear that? First things first, Red. Какой еще, блядь, жадный жнец? О! Fancy a race? Эй, так не надо делать никогда. Ты что, ебанулся? I can help. It's up to no good. Ready and waiting.
This might hurt. I have another in sight. Look to me. Enough! The damn crows. Can I join in too? А, Look, it's about to strike. сука. Hogging all the fun. Учил? А шо? Да, вот этот переходы мне очень нравится. Еще и камера так и меняется, как будто в зеркало или в воду проваливаешься с другой стороны. Опять надо убрать пометку костра этого. Нить убежище искательницы. Давай, искательница, покажи, что ты можешь. О. Я не понимаю, зачем ей это просто вот, сука, по пути такой захватил. Ну просто вот ну, не могу, надо мне это и все. А? Сдохни ты, жирный! Ой! Оу! Там чуть-чуть крополюшечку не хватает до 23-го. Сучка. Просто маленький крополечек. Зимолюбка. Любозимка. Летолюбка. Летоненавистка. Есть такие цветы? Понятно. Сикер. Где? А? Что я повернул? А, вон. Блять, что-то меня это... Я смотрю, думал, подъем вниз. Потом смотрю наверх. Что-то и не заметил подъемник. Тут есть сейчас пиздить? Есть. Пиздем. Сколько у меня вот из принципа посмотреть восьмериков? У меня почти 10 тысяч восьмериков. Можно просто на все бабки так?
Я даже не знаю, что. А что мне надо? Мне ничего не надо. Просто по 1008 на какой-нибудь навык улучшить. Просто все там в силу какую-нибудь. Ну. Хотя сила, мне кажется, это такая себе ерунда здесь. Из-за того, что здесь в основном изгнание или дух Антеи долбит. Вот дух Антеи, чтобы выбить... Хотя сила, по-моему, она как раз на меч, что я бью призраков. Вот на призраков работает. А вот чтобы выбить призрака из этого, нужен дух. Вроде как-то так это было здесь. Ах, красиво у него, красиво. Смотри, у меня. Угу. Тут просто телепортироваться в ножный меч. Слава богу, ёб твою мать, доехали. Тебе после острова теплого не это... В зиме, блядь, где-то хрен пойми где. Нормально вообще? Значит, мое убежище. Ну, я могу предположить только, что она тут, потому что возле моего костра она не валяется. This is it. Seeker is behind this wall. Let the veil of unknowing be lifted. Типа такая, давай, я с тобой. Правда, я уже мертва, а мне терять нечего, но я с тобой. О, привет. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. When I asked if you'd known Deborah Comenius, you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, and I don't like to speak for her. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Покажи мне свои товары. Такой. Блядь, что это наряд экзорциста? Что это за дерьмо? Мне это все нахрен не надо. Единственное, я могу продать то же самое вам, если надо. Ну, у меня все прокачано, мне это нафиг не надо, поэтому... We looked for you everywhere. I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Oh, you know about that? It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embrace solitude.
This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mosshead, Ceridian and me. Not really. Not at all. First, they say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my Lammy was relieved. he talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, when you have lifted. The boy will be disappointed. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden Town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Неплохо. Так, а что здесь? They've seen better days. As have we all. What's that? That is not your concern. Да, чё ты сразу агришься-то, ёпта? Вообще, блядь, сразу агриться-то, а? Блядь, я тебя сейчас столкну с утёса. А? Эфирный жгут? Что это за хренотня? Увеличить длительность силков. Нет, это тоже такой билд можно от силков отыграть, но он быстро разрушается, когда бьешь по кому-то. I Единственное... like your new place a lot better than the old one. I was a different person then. А, почитаем, что написано. Вулкоды Роанока. Роанок — это остров, который пропал? По сей день исследование нового света вызывает у меня лишь разочарование и досаду. Несмотря на многие месяцы поисков, колония гипотезы, которую я сформулировал после изучения записи Джона Уайта, было опровергнуто. Мне не удалось найти здесь никаких следов вулкодов или вампиров других видов. На острове Роанок нет ни души, его покинули даже коренные жители. Я отправился, да, это где, типа, все жители исчезли без следа. Да, это часто, кстати, встречается во многом. Я отправился на север в поисках таинственного острова Кресент. По рассказам местных моряков, он недавно бесследно исчез, но мои поиски вновь ни к чему не привели. Хоть у меня и были новейшие карты, а остров отыскать не удалось, и на месте нахлынуло очень странное чувство. Будто какая-то злая сила парила над океаном, сбивая корабль с пути. В основе местных и европейских обычаев одни кульные традиции, но здесь все совсем иначе. Как бы то ни было, я уверен, что на этих неизведанных берегах и землях кроются ужасные тайны. Куда бы я ни пошел, под привычной для колонии в новом свете маской праведности и чистоты видны следы сверхъестественной злой силы. На этих страницах я записал результаты своих исследований и наблюдений. Надеюсь, они пригодятся моим братьям в будущем.
Я убежден, что братству Столы Святого Павла нужно больше местных наблюдателей, которые смогут быстро сверять сведения с нами. Нам надлежит пристально следить за явлениями, что уже случались или скоро произойдут здесь. Если кровопийцы еще не скрываются среди местных смертных, они точно не заставят себя долго ждать. Нашим наблюдателям нужно будет расследовать любые знаки их присутствия и докладывать о них, прежде чем мы решим, что нужно прибегнуть к изгнанию дракона. Как только я вернусь в Англию, начну искать среди братьев тех, кто готов поселиться в колониях за океаном и тайно исполнять наш священный долг. Это к чему-то какая-то... Что это? Найдите старые записи братства Столы Святого Павла. Я думал, это какая-то к вампир, может, отсылка, но нет, какая-то хренющая. Тайны башни. Я так скучаю по госпоже. Больше всего мне не хватает ее присутствия и наставлений. Готова ли я? Я знаю, что она готовила меня к чему-то, но к чему? Так много вещей, которых я не вижу ясно. Почему Середин ушел от ответа, когда я спросил, что меня ждет? Я так до конца и не поверила ее словам о том, что от нее сокрыто множество тайн. Я убеждена, что она пыталась защитить меня, отказываясь ответить на мои вопросы. Судя по ее последней встрече с шалой башкой, она прекрасно знала, кто он такой, чья он тень. Ей была знакома его манера проверять часы, его гневный голос и даже его имя — All Soul. Неужели этот дух — некое странное и жуткое воплощение моего отца? Я помню каждое слово одного из наиболее загадочных наставлений — Середин. Ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видела. Неужели старик Мшала Башка — это наказание, которое задумал для меня кошмар, скрывающийся в Нью-Идене? Что именно Середин знал о событиях будущего, которые я уже видела? Боюсь, что моя судьба, как и судьба других обитателей Нью-Идена, зависит от существа, прячущегося в молитвенном доме. Скоро мне придется туда отправиться. Ну вот и все. И чё? Куда нам надо идти? А, нам надо вернуться будет туда. Понятно. Ну что, на этом мы тогда, пожалуй, серию закончим. Начнем уже с острова. И, видимо, у нас финишная прямая. Мы отправимся в Нью-Иден. Не знаю, за одну серию справимся. Постараюсь. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. И увидимся в новых видео. Пока-пока.